السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا شباب يا حلوين لحلقة جديدة من جنشن امباكت للتحديث الجديد للتحديث 3.1 والمنطقة الصحراوية ومنطقة الفراعنة بنقول. خلينا بما انه جايبين الديزاين اغلب المكان جايبين ديزاين الفراعنة فخلينا نقول منطقة الفراعنة. فراح نكمل باقي الاحداث الاركن. اهم شيء نكمل قصه الاركن، وفي ايفنتات جات صراحه. في ايفنت جديد جاء هنا. فين في ايفنت جاء بس لسه ما دخلت على الايفنت. ايش في كمان موجود؟ قصص الشخصيات تقريبا. لا ما احتاج ادخل على الشخصيه دي. بس المهم انه استكشفت المنطقه الصحراويه. المنطقه الصحراويه اللي هنا اخذت لي الاماكن التليبورت الرئيسيه 1 2 فين 3 فكيتها وريحت نفسي كنت عشان افك الخريطه كامله. وهنا شكل البوس الجديد هذا، ومتحمس له بصراحه. متحمس للبوس الجديد. مين في هنا؟ خلينا نشوف. هلا وعليكم السلام ورحمه الله. هذا الايفنت، خلينا نشوف الايفنت ايش الديتيلز حق الايفنت هذا. اوكي. انيت يقول لك ساوند يبغاني اكمل فيه مهمه. دقيقه خلينا نشوف المهمه اللي يبغى الالعاب ذي واكملها. طيب خلينا يعني دحين قبل نخش في تفاصيل كل الزحمه دي كلها اللي موجوده. خلينا نخلص الاركن. فيحتاج العب قصه تناري. نلعب قصه تناري يا عيال، وبعدين نكمل الاركن. لانه الاركن وقف علي فيش انه لازم نكمل قصه تناري. تغير البانر؟ لا لسه دوب البانر جديد. يا متى؟ امس او ايوه اتوقع انه امس او قبله. هلا داني ويلكم. يمكن يا انه امس بدا. اتوقع لسه البانر. البانر هذا يعني يمكن له يومين. لا مش امس، اول امس، معلش مو امس، قبل امس بدا فين وير از تناري يا حبيب قلبي. يس اي نيد هيم. ايوه شوف خوينا جوا. عارف وقفونا قصة الاركن، لازم نكمل دي. Keep your voice down. Tainari, everything's Yara. spinning. Am I going to die? I'm gonna to that. Tell mommy that I should listen to her. Tell Mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her عشان هو معالج. I was scared that she wouldn't play with me anymore. She won't play with me anymore. Tainari, I heard that people turn into birds after they die. Is that يتحولوا true? ليش؟ يتحولوا العصافير يقول لك. Getting lighter. What happened? Okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your medication and rest. الواد مفلم زيادة. الواد الصغير مفلمة زيادة عارفين؟ قال له حبيبي لا خذ لك بس أدوية وأنت عندك شوية حمى. Keep the thing about the toy a secret for now. No can do. بس أنا أعرف اسم يارا. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. أيوة. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. I don't know. It's different. يلا بمشي كلامك انت تنال. حتى مهمتك يمكن ما العب كامله لاني ابى اكمل الاركن. كيف مهمته حلوه؟ ما ادري من انا والله المفروض العبها من التحديث اللي راح. Anyway, go rest. No running around until I say so. Got it? Traveler, Paimon, let's step out for now. يقول لك ايش؟ Tim the chance to get. Okay. Mr. Forest Watcher, how is my son? How's my son? I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. What do we do? If memories, a small number, grow in, they're expensive and unable to. I'll ask the caravans. All right. يلا باي. طبعا احنا نبغى نجيب له ظاهر علاج. لازم نجيب له. Contaminated region, huh? Is that why لازم ناخذ له بعض الموارد عشان. Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, the only thing they have in common is that they aren't welcome. We feel the same way.
All right. Let's contact the caravans first and purchase some facility grass. We can also ask about the contaminated region. يعني عارف طبيب شعبي زي ما بيقولوا. في نفس الوقت تحس انه الحامي حق المنطقة دي. مرة حلو طبيب شعبي دي عجبتني. تحسه بس يبغى عشاب، يبغى بعض الموارد عشان ايش؟ تقدر يلا من هنا عشان تقدر تضبط العلاجات والامور للناس اللي يجوا مرضانين عنده. ولا وكمان عارف اغلبهم طب صح كلوي بما انه برضه هي عندها المشكله دي. Excuse me. I'd like to purchase some نفسي اعرف facility قصتها اكثر grass. Do you بصراحه. have any? I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few. Closed? This first time here you say something like this. It's a long story. Some of our goods, they were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. All the merchants talked it over and we decided to raise the prices of our remaining inventory. يقول لك الموارد اللي عندهم انسرقت واضطروا يرفعوا الاسعار. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want. We asked around and apparently the forest, we can't keep waiting. So the bandit. اتوقع انه لا نروح نضارب او نتقاتل مع الحرامية ذول عشان نرجع الموارد اللي هم. To be honest, بدل انه ما يرفعوا الاسعار. We were all shocked. Shocked. Oh, but not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs. Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on... Maybe one. After our goods were stolen. If you're interested, you can go and talk to them. All right. Okay. We'll go and have a word. أين أنتم أيها الحرامية؟ أين أنتم؟ من هو الحرام؟ Mechanical crab is fast, strong, عبدو. And a pain to deal with. Hey, عيال والله. 10 of us might not even be able to Welcome يا عبدو, welcome والله يا عبدو. Didn't the academia ban research on mechanical life forms years ago? شخصيات العالم حطوا فيها عربي كثير. اللي موجودين بس الشخصيات الرئيسية ما في إلا الهيثم بس. اللي نلعب فيهم يعني ما في إلا الهيثم تقريبا الاسم العربي. مين الحرامي؟ أين اللص؟ After the goods were stolen, it turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. Crooked crab. However, the caravan carrying a large amount of whatever the case. That thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. طيب يلا كلهم جالس ناخذ منهم معلومات. طبعا مو منهم الحرامية، ناخذ معلومات بس. I heard from the caravanners that there have been a lot of... We don't normally see... It only shows up... You haven't tried capturing it? We have, but however, it apparently... Once its stash grows... حلوين فين وصلنا الحين؟ باقي؟ أخذنا المعلومات بس بالله لا ترفع الأسعار. إلا على الشعب لا ترفع الأسعار. How are things? Did you make any progress? We learned of its behaviors, but much still remains. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given command. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the more I made, but it only goes after mechanical components. Right. It's really... So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts? Yes, I still have a small bag of samples. لقيتوا طريقة إنه نسترجع الموارد حقتهم. هلا صح يا مرحبا. Under constant external conditions, organisms لا rarely تقول لي رجعت تلعب اللعبة وطلعت Here's what we know so ساينو. far. شكلك It has a طلعت. mechanical شكلك طلعته. It lives in the أبغى رابط contaminated ديسكورد region, سيرفرك. and it comes out ليه to مو steal موجود؟ mechanical components. أتوقع إنه موجود ولا لا؟ If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further يا أخي conclusions. حاولت إنه أجدد أنا قبل كم يوم. Well, You're right. في الديسكريبشن. We don't have any other options دقيقة right دحين now. أشوف. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. بالله خربان؟ If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. we don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me شوف الرابط هذا. to do whatever شوف you need. الرابط هذا. I'll have to decline that offer. Anyway, once it appears, capture it. أتوقع إنه هذا بيقبل بس إنه شكله ليميت تايم.
لانه في واحد تقدر ترسل رابط يكون انليمت، وانا قد سويته اللي حطيته في الديسكربشن كان انليمت للديسكورد، بس ما ادري ليش يقفل. فين نبغى نروح؟ طيب يلا طريقنا من هنا. كيب اب. بس ما نعرف ليش بيقفل حقيقة، ما نعرف ليش بيقفل. بس شوف الشخصية الجديدة تسوى. ايوه والله الشخصية الجديدة جبارة، حتى مع لو جبت سلاحها. حقيقة انت لو جبت السلاح مع الشخصية يمين بالله مو جبار، لانه سلاحه مرة قوي. ناخذ هذه. الله يعينك. اللعبة ذي ما يبغالك تفوت فيها ايفنت. تفوت ايفنت. انا اتكلم على برايم جيم. اخر مرة كثير. Okay. This Sumter beast isn't familiar with us yet. Beast. أنا بصراحة أنت مرة ما لعبت فيها شيء؟ المنطقة الجديدة يا صحن؟ والله ما أدري أجيب الجديد ولا استنى. أنا بيني وبينك احترت. شوف بيني وبينك دحين عارف يقولوا هو تاو بتيجي. والله في الأركن جاي التحديث الجاي. Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. The caravanners grew disheartened after their goods were stolen, so they probably didn't feed their animals as scheduled. Let's give it something to eat. يمديك تدخل توقع. طيب يقول لك فيد. كيف ايش ناكله ذا؟ كيف نعطيه اكل؟ والله انا سحبت عليها في اخر شيء اللي قبل التحديث المنطقه دي اللي هو كان 2.9 هذيك سحبت عليها. الحين عيال يقول لك في دبيس. طب كيف نعطي؟ يقول لك في كيف ناكله يا عيال؟ الجديد حلو. الجديد حلو مع سلاحه بصراحه، لانه سلاحه مره بطل. شوف انا شوف انت تيجي تعلق لي زي الحمير ما تتحرك وتبغى اكل، انا ما اعرف حتى كيف اكلك. هو تو برضه ما تتفوت، بس برضه هذا برضه هذا احسه من الشخصيات اللي ما تفوت. الدبيس مره اسطوري. ما عندي ولا 5 ستار. ما عندك. لا اجل هو تو. انا لا عندي ديلوك. انا جاني ديلوك. والله انا ما نعرف كيف اكله. انا محمد يا مرحبا عليكم السلام ورحمه الله. واكيد قالوا كلام وقالوا في طريقه، بس انا شكلي ما جالس اتكلم معاك يا صحن وما سمعتهم ايش يقولوا. ودحين كيف ناكل خوينا ذا عشان يمشي؟ نجيب لك سمكه يعني ولا ايش؟ ممكن نجيب لك سمكه؟ هلا وعليكم السلام ورحمه الله. فين دقيقه. والله حقيقه احس انه فين ممكن في شيء نستخدمه هنا. ما اتوقع بصراحه. انا اكلك كيف يا حبيب قلبي؟ انا كيف اكلك يا اخي بالله؟ ايش الغباء ذا؟ افا يا ذا العلم يقول لي هنا دحين مرتبط. انا بقول لك المهمه مرة تكتمل. طلعت مرتبطه خلينا نشوف ايش المهمه اللي مرتبطه فيها الثانيه. يقول لك the keys from the certain. لا اللعبه تسوق امها. اللعبه جالسه تسوق امها علي. انا لعبت الاركن ستوري الحلقه اللي راحت لين نهايه الحلقه، بعدين وقفوني قالوا ليش لازم تلعب لعبه تناري، قصه تناري اللي هي جالس العبها دحين جالس العب قصه تناري لين جاء عند الوحش هذا عشان اكله. قالوا لا لازم تكمل الاركن ستوري اللي هي شوف ذا سيز فروم ذا سيرنتين جاد اللي هي اللي فوق. لا ضلوا يسوقون علي. The value of knowledge cannot simply be. ضلوا جالس العب بحسبتي ذولا.
فهمتوا؟ انا وقفت الحلقه البث اللي راح وقفته، الحلقه اللي راحت وقفته في الاركن ستوري لانه محتاج انه العب القصه التناري. دحين لعبت نص قصه التناري قال لا روح كمل الاركن. انت بتلعب في حساباتي؟ تعرف ديسكور عزوز مين؟ Excuse me. Nice and spicy. Game set. Fun's over. والله يموتكم. حسابي تبند وماني قادر اوصل لرابط ليش تبند؟ غريب، اول مرة اسمع الديسكورد يتبند. حسابك في الديسكورد تبند؟ طبعا يلا يا عيال بنكمل في الاركن دحين. ما راح ارجع القصة الفينال الا بعدين. الا اذا احتجت انه ارجع اكملها. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. غريبة. Take a look around. You've fallen right into our trap. انا عارف ايش المشكلة اللي عندي في الديسكورد. Are you mercenaries from the core of 30? مو راضي يثبت معي او مو راضي يرتبط بالرقم جوالي. ماني عارف ليش يقولوا رقم جوالي مرتبط بحساب ثاني. اول مرة اعرف انه حساب جوالي او رقم جوالي مربوط بالديسكورد ثاني. ماني عارف ايش الديسكورد ده. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. عجيب. Who's the Outcast? Sound like a شكله الدكتور. But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on يلا انتظرك حبيبي محمد. We'll shut you up soon. الشات مو راضي يطلع عندي كامل هنا. Get them. في حتى انا زي كذا جاتني مشاكل زي كذا. انا مع اني ما عندي الحساب واحد. Wheel of life. I hear everything. I hear everything. Quietly now. Take my lead. Need more. In shroud. That's close enough. Gotcha. Eat this! Boba, get them! لا Quietly. It isn't over yet. Here comes reinforcements. والله كثيرين يا عيال. بالي احط ارجع الراجل شوقن صراحه. That was pretty rough. جلد يا عيال. Is that what elite mercenaries ايوه are like? شايف؟ بسم الله الرحمن ما شاء الله تبارك الله. بسم الله علي. هلا حبيبي داري. انا ناقصني زومبلي فبيني وبينك دحين يمكن انا يمكن اسحب على موضوع ساينو ساينو يمكن ولانه التحديث الجاي راح يكون فيه الاركن البينر حق الاركن. اتوقع اني راح اسحب. تعال خليني احط بال معايا. طبعا شوف سبورت يالن تشينج لينك ما ادري ايش اسمها ذي سبورت ماني محتاجه كثير. عندي بال وعندي دبس صاحي دحين فشكلي راح اسحب ما راح دحين فكيت فيه كم يمكن 60 وش تقريبا 60 وش انا متاكد اني فكيتها. فالله يصبرني دحين انه انا ما افك عارف نفسي بعدين كذا يجيني الا افك عارف اقعد تعرف يوم كنا الاصبع يبغى يفك في ما احتار اشتري حساب جنشن ولا حساب بونتي. ليش تشتري حساب جنشن؟ ما احتاج العب على حسابك كمل حسابك حلو كان حسابك مرة كان كويس. والله نفسي اكمل قصتها دي يعني. لا والله حسابك كويس فيه شخصيات حلوة. تقدر مرة تقدر. Master Tainari? Master He just left the Avidia forest a little while ago. راح الفورست. أنا أتكلم أنا عليه شخصيا. أنا لين نزومة. I thought it was weird too.
نفس الكلام. يعني انا قعدت من يوم ما لعبت اللعبه الين نزومه كان ما عندي شخصيات، مره ما كان عندي شخصيات. ادمان تفتح الباكجات والله تركي جابها على الجرح انه ادمان. اذا طولت في اللعبه راح تجيب افضل. ايوه فانا خليني اتكلم عن نفسي بقول لك يوم من النزومه من عارف من يوم ما بديت اللعبه لين النزومه ما كان عندي شخصيات مره. يعني ما ادري كان مين معي، يمكن معي كان فينتي او ما ادري مين كان معي، يمكن ما كان عندي الا واحد اذا ما خربني، واحد او اثنين. بعد النزومه لا، بعد النزومه بدت الشخصيات اغلب 5 ستار ما شاء الله جوني بعدها. ايتو، يالن، بال، تناري، ديلوك، مونا، تشايلد، مين كمان كثيرين جوني بعدين بصراحه. سي يو ليتر كولي. انا بدايه لين انا وما ولا شخصيه 5 ستار. بعدين والله الوضع يا ايتو ترى الحساب اللي بلعب فيه شريته. ما انا اقول لك ما حتى تشتري. انا اشوف فين، خلينا نشوف بالله، خلينا نشوف كذا مين اللي ايوه شايفين. بعدين لا كيتشين كمان جتني شايفين. وهذه شو اسمها ميكو. هلا روف عليكم السلام ورحمه الله. لا كان في البدايات من شوف من بدايه اللعبه لين وصلت النزومه كان عندي تشيتشي. بعدين جاني فينتي تقريبا بس. حسام حاليا شريت فيه ب 550 للاسف. افا احس اللي ما يلعب اللعبه ذي بنعمه. ليش؟ تبارك. روح صلي الله يبارك لك. نحن خلاص صلينا الجمعه من اول نحن هنا في جده. والله يتقبل. فين بس ما ادري انت والله دقيت فيه 550 ريال على حساب واحد تو ماتش. انا عشان كذا ما لا فينكم متأخرين عننا. انتوا بعدنا ممكن. شوف تركي انا اقول لك حاجه. شوف ايوه انا هي حلوه ومو حلوه في نفس الوقت. انا رجعت نهيدة في يوم ما. خلينا نشوف ايش صار معاهم. خلينا نشوف. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass a patch of sky. لأن تقابلت نهيدة مع الدكتور. But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. We understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Okay, Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restoration. يعني قدرت تعالج البشر. اللي شاف الحلقة اللي راحت كان شاف اللقطة اللي يتكلموا فيها. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. It is only a matter of time until we capture many conscious inside the Akasha, okay? Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's دقيقة صح دقيقة. He started messing with the Akasha. We need to hurry. It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. أنا بحب إنجليزي بصراحة. We shouldn't give up hope just yet. من زمان قعدت فترة كذا ياباني بعدين رجعت إنجليزي. Actually, Nahida, how did you know we were ما أدري ما أقدر خلاص تعودت عليهم إنجليزي. أحس إنه ماني قادر أغير اللغة. Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy,
So I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? الياباني لعبة يابانية بدون صوت ياباني ما لطف. اللعبة مو يابانية، لعبة صينية. لازم تعدل اللعبة، لعبة صينية من شركة صينية، فيبغى نحطها صيني يا جماعة. وانا برضه ترى اشرب الشاي بسكر خفيف، يعني ما احب السكر مرة. شايف؟ يعني حتى لو جينا على الشاي سكري خفيف، فاموري بسيطة. هنا حتى سكري خفيف، يعني حتى لعبت اللعبة بالياباني بالانجليزي فاموري ماشي على مثالك. مين هذه؟ Traveler. It is you. It is you. The voice. It's Hypatia. Long time no see. Oh, هذه اللي في بداية لما جينا المنطقة. It's so nice to see the two of you again. ايوه انا السكر ترى خفيف. مرة احبه خفيف. We met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the oh, I see. That's right. We're old friends. You've come at just the right time. Ever since I come here, hardly anyone talk to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest, you are not running anymore. Wait, no. Did you already finish your trip? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. Hello. You did it? Congratulations! I'm really happy for you. It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long. When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible. لأنه هذه لو تتذكروا أول ما جينا المنطقة العربية دخلنا معاه في قصة ترى، دخلتنا كده عالم ثاني. Actually, please wait. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irmisol once. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. تخلينا نتواصل معاهم مع الديفاين. You can do that? Do you believe her, Nahida? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, let's do the best. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense? All right now. يلا دحين بنروح ديمنشن عالم ثاني. Okay. يلا. هذه أول ما قابلناها دخلتني كده في عالم ثاني، وحتى قابلنا الشجرة اللي تكلموا عليها اللي هي من أساس المنطقة دي. آخر مرة لعبت اللعبة في بين أربال الأول ولا الثاني؟ لا الثاني شكلك. أما الأول والله من زمان. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My creator, my mother. Oh, Val! Value and strength above all. She saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. My friend. معقولة بال يعني هي هذا شو اسمه؟ Consumed by fear. He saw me as an abomination. Alpha. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted, and the gods fill me with sheer loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. هذا شو اسمه السيكروس؟ My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. هذا الفتو ايوه انا هذا اللي ادانا اول في القصه مع مونا وفيتشل، وبعدين هو اللي سرق الفيجن حق بال. خلينا نشوف ايش يصير معاه. Your era
your era is coming to an end. يعني أمه حقيقية طلعت بال ولا هي مجرد إنه بيقول لها mother إنها إله وأمه؟ ماني فاهم. This is neither the great Lord consciousness. هلا سمير ما Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? من جد ايش اللي خلاه يوصل في الذكريات؟ You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic God, such a noble will. Such a noble will. يعني such sublime emotion. Alas, if only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation. يبي ينصب نفسه هنا كأركن. I'm afraid this is no periportal life, but rather. Okay, wake up. شايفين? You. Why are you so mean to me? Hide from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait, have I? Already lost my mind. مضيعة. Lost my mind? مضيعة. اوه مرة يا حبيبي دخوله بصراحة مرة قوي. Wait, something isn't right. خصوصا في قصة الحين في ايش مين اللي جاي؟ ايوه تابعته. دقيقة خلينا نشوف. Something isn't right. معقول مسوي لهم كمين؟ اي What? معقولة I see you. يا دش وات؟ لا تقول لي بنقاتله. Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait. أتوقع there's something new. You are back. The traveler's back. طبعا وقت ما ضربوا كاثرين بشكلها ماتت كذا، وضحت او انها داخت خلال اليوم. لمست كاثرين صباعها بصباع البطل دخلت فيه، عارف؟ بس في نفس الوقت اللي هو سيكروس ما ادري سميكروس ما ادري شو اسمه ذاك يا حبيبي، اللي هو سرق الفيجن. باين انه باين شراني بزياده، ولا معاه ما ادري معاه آلة ولا معاه ايش الحالة اللي معاه ذيك. شايفين البابت اللي هو الآلة حق كاثرين ديسترويد تكسرت. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. This time she did not transfer her mind into my body. طيب اوكي. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait. يعني البطل حتى هو شاف. Consciousness. Where is she now? فينها؟ I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, but I never believe it. I don't think I can be achieved the correct human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, the doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. Oh, حبسوها. A shower of starlight can still drown out illusions and lies. Illusion lies. شايفين الدكتور حبسها. شفت مو هي نهيدة محبوسة اللي هي الاركن، فهو اللي حبسها الدكتور دحين، لانه باين انه محبوسة، لانه البطل
جوة الكاشنس او جوة عقل نهيدة وداخل النهيدة. الدكتور هذا واحد من الفتوي، هذا العدو الرئيسي اللي في المنطقة دي. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. والله كفشها. Even in a moonless night, a shower of starlight can وشكله ما بتوصل للنهيدة الا اذا حبيبي بتقابل البوس الجديد اللي هو بالآلي ذاك، اللي هو سيميكروس ما ادري ايش اسمه، انا اقول لك في الاخير بعدين نجيب اسمه صراحة. The moon طيب الفتوي هم الأعداء. from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. هم العدو الرئيسي. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Satari. هم الأعداء للسيفن نيشن، للأمم السبعة كلها. Oh, that makes a lot of sense. هو الدكتور ايوه. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. She will be okay. You said Sanctuary of Surasthana. That means the Nahida you are talking about consciousness? Nahida you're talking about. The consciousness who was occupying the traveler's body is the Dendro Archon? The Seven Nations. But the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say, I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so... I trust you. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. I indeed invited you to join the project. I was indeed invited to join that project. The sages were always secretive about its scope and goals. So I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? The Academy of turning the blade into a god? What? Do you have any evidence? اللي هو بلاي بيدر أو بلاي بيدر تقريبا إنه هو the consist under construction. يعني هو اللي هو ولد بال. الظاهر الأكاديمية هم يبغوا يصير العارف النيو جاد أو النيو أركن لهم للمنطقة العربية. هذا اللي فهمته دحين. Because she made contact with the consciousness of a new god. ولا والدكتور ديتوري هو اللي حابس نهيدة دحين في المنطقة ذيك، شكلها في الأهرام، وشكله اللي هو ولد بال او ولد الرايدن شوغن هو البادي جارد او هو الحارس حاليا موجود هناك، يعني دخولك هناك لازم تقاتله. Did you leave the Avidia forest because of I did. I noticed Hypatia's mental anomalies. مرة واضحة الحين بدأت الأفكار توضح شوي. rather atypical, I secretly took her to parties and began searching for a way to return her to her normal self. ومهم شايفين انها كفو انها تكون أركن. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the academia has never thought particularly highly of lesser Lord Kusanali, but المجموعة اللي أول جابوها كذا ما ظهر معهم، بس هو already جروب الفتوي. creating a new god, the Doctor and the Balladeer. We have two Fatui harbingers in Sumeru. طيب sound like we are from bad time. شوف يقول لك دحين في فتوي، اثنين فتوي موجودين، اللي هو ديتوري واللي دحين شفنا العرض عليه. From your description, I don't think they've completed their project. There اللي may بنقول still ولد be بال. room for us to. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. طب let's head to the desert for now. يلا على الصحراء. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tanari? ايوه قلوب الأركن ايوه. I'll stay here for now. يمكن مو ولد بال، I يمكن still ما want to يكون. try a few more things to help ما أدري Hypatia. بس هو قال If you're mother. planning to go into the desert, start by My heading God for بعدين قال Caravan my mother. Mabot. Come find إنه me هي here if there's خانته، anything بعدين else I can do to help. راح ما أدري مع مين كانوا خانوا. May the spirit of بعدين wisdom go with you. البشري الصغير ذاك مات وقالوا إنه خانوا وتركوا لحاله. Hopefully فشاف الدنيا Hypatia will كلها feel better خونة soon. قدامه، We're off then. فكره كل شيء. ممكن
ممكن كلام داني كويس، يمكن في شيء فاتنا في الكلام ده، ممكن دمية لانه هي شفت صح، شفت بال بتتحكم فيه زي البابي. صح بال بتتحكم فيه كان زي الدمية. There is no escape. There is no escape. I hear everything. تعال. Can't see. ايوه هات هذا بالله، هات هذا ابغاه. Go. فين باقي واحد هنا؟ اتوقع باقي واحد هنا، خلينا نخلص عليه. لا والله اديني هذه، هات. تعال فتروح. Shine down. One with the force. Keep up. انت اوكي. والله القصة يا عيال حقيقة من يوم ما بدت اللعبة اللي اول ما كذا الاركن ستوري قوية. انا اشوف الاركن ستوري حقه مرة اسطوري، بس المشكلة في عارف في التنطيط اللي جالس يصير في اللعبة. ولا القصة من يوم ما بدت جنشن الى اليوم كذا القصة حقيقة مرة حلوة. تمطيط ايوه من الاخير جالسين يمطمطوا فيها صح. قدر ما هي حلوة قدر ما هم جالسين يمطمطوا كذا. Just past this wall. Oh, wow. Okay. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Indeed impressive. طبعا يقول لك هذا الجبل صنعوا Enough gawking. هلا والله بالهيثم. ويلكم والله. يقول لك صنعوا اللورد اللي قبل عشان الصحراء ما تأثر عليهم. الهيثم. Over here. Over here. عيال هيثم مرة خطير. Let's hurry up and follow him. أنا مرة عجبني الشخصية. مرة عجبني الشخصية. بس ما أدري متى البانر حقه. الظاهر مرة متأخر البانر. لكن خلاص أنا ما راح أسحب على الشخصيات الحين. ساينو بس ما بسحب على البانر حقه خلاص. نولي برضو اللي بعده بصفه يعني التحديث هذا كله ما راح اسحب الشخصيات خلاص. خلي نهيده. More Eremite mercenaries? Were they are working for the first time in a traveler? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. كانوا يتابعوهم جالسين يراقبوهم عشان كذا الهيثم جاء وساعدهم. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. ايوه انا اصير اجمع الاركن ويبقى لي بس زونغلي. All I did was correct a mistake I happened to come across. مستحيل ما It's a habit I developed at the academy. كله اغلب الاركن كله كويس كان. You really gave Paimon a scare, Al-Haytham. We never thought يصير بعدين لما نجيب نهيده يصير بعدين عيني على زونغلي كذا نجيب الاركن. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Oh. So you've already landed yourselves on the Academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. Did not. طيب ايش هذا؟ However, had I wished to turn you over to the والله ما جبت كازوها. don't you think you'd already be the Eremite's honored guests by now? أنا أحب الود، تعرفون قديش إنه أحب الود، مرة أحب الود. I have no interest in running errands for that project. ما جبت As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. بس إن شاء الله إذا جاء فرصة كذا كويسة راح أجيبه. You're more fascinating than anything the sages can offer. So you actually looking for me? Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. I must understand that capsule first come to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. You are interesting. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me?
I'm not hiding. It must be because I was shocked to hear this word again. Word forget me. You really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even you notices notice? and remembers stuff like that? So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you, but we don't really have any concrete. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement. It's always better to travel with some. اوكي باي باي. هذا شكرا على المعلومات الجميلة. انا تقريبا نفكيت. Keep up. تقريبا فكيت. ايوه فكيت خلاص. شوفوا حلو يوم تيجي منطقة جديدة تفك التليبورت تفك الأماكن الرئيسية صرت تريح نفسك. Before us lies Aru Village. مش أكثر لعبة متحمس لها. حقيقة الأيام الجاية عندي 4 ألعاب. يعني عارف نقول شهر أكتوبر و11 شهر 10 و11 و12 الأشهر الجاية عندي 4 ألعاب. بس خلينا نشوف العرض هذا ونقول لك إيش هي. حرام يا طالب البث بالسوالف. واو 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 واو. واتس اب مان. اوه واي واي جات مع الهيثم. يا عيال هذه اللعبة وزي كذا جل الانمي ايش بيصير فيه؟ هذه اللعبة وشايفين كيف الانيميشن اللي فيها. جل المسلسل اللي اعلنوا عليه ايش بيصير؟ والله بيصير خرافي يا عيال. بما انه مع استوديو قوي مع الاستوديو نفس المطور نفس اللي مسوي ديمون سلاير. اتخيلوا ذا كله بنفس المطور ونفس الرسام او نفس عارف المخرج ونفس عارف اللي بيكتبوا حق ديمون سلاير هم اللي بيشتغلوا على جنشين امباكت الانمي. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice seemed to me more like your own personal touch. Who's that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. ولا يقول لك الكابوس الأعظم لأي واحد يسوي أي جريمة في المنطقة. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham. يعني الحامل للمنطقة دي الصحراوية هو. If I were you, I'd never choose to side with him. ما يبغى هاي. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I won't believe. يقول لك single word that comes out of. يقول لك ما صدق ولا كلمة تيجي أو ما صدق كلام الهيثم. I have been pursuing this scribe for a long time. يقول له المهم هو يكلم البطل. Stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be I don't trust him as much as you seem to think. طيب, but you does not mean I'm going to stand by and do nothing. طيب خلينا نشوف. Has Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. يقول لك أنا ترى وقت القتال شفت الكبسولة اللي عندك طلعها. كبسولة المعلومات والله دايم يا Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Matra's senses. طيب إيش بيصير؟ Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino.
But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? ويقول له ليش انت حبيب الجنرال حق الاكاديميه انك لحالك في الصحراء؟ شكله يكره الاكاديميه. As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. يقول انا حتى انا بس بتساءل ليش انه انت اختفيت. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? What should we do, traveler? عداوة الاثنين بينهم. Like we can't trust either of them. قدر ما تشوف نحن قدر ما بنشوفهم انهم ابطال بس في عداوة بينهم. Well, look at you two acting all tough and self-righteous over there. والله. Wait, Dia? Dia دعاء هذه خلاص دعاء. Great, finally someone that we can trust. You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again. Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. البارت اللي راح كان دخلت في القصة. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru village? يقول لا تقوم سووا مشاكلكم قدام القرية يعني. It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. تقول له يبغى له واحد يجي يجلدكم انتوا الاثنين ويرجعكم لعقلكم. والله في عداوة بينهم شكلها مرة حلوة. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? ايش اللي صاير؟ The wind's so strong. Is this another sandstorm? Another What's up with these recently? Hey, all of you over here quickly. We have to take cover. حتى الجديدة ذي دخلت معانا. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard? All right, stop. والله بس عيال دخلته مرة أسطورية. راح ما خلصنا سول ستيج لسه على الحين باقي لي تقريبا 4 ساعات وخلصنا. لا لسه ما خلصتها. وصلت للشابتر يمكن ما أدري يمكن 12 أو 13. اليوم إن شاء الله راح ألعبها. اليوم راح احاول اخلص لي كذا كم شابتر فيها بس راح يكون في الليل. ولا حلو اللعبة مرة حلو. بس فيها شيء مو عاجبني الكاميرا صح؟ الكاميرا شوية متعبة. حلوة ومتعبة. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please let me introduce myself. I am Candace, protector of our village. Our savior. Nice to meet you, Candace. The name's fine. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. اللعبة خطية. من الأول اللعبة خطية ما فيها ولا شيء open world. اللعبة لاينر. تبدأ كذا هي تسيرك اللعبة لين النهاية. هذا نوع الألعاب اللاينر. الألعاب الخطية. فهي لعبة خطية واضحة من بدري. فأنا ما أشوفها عيب لأن هي لعبة حق السلاش وهذا أسلوبها. I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. يعني قالت الماسم عدم انكم جيتوا القرية اللي أنا أحميها فأهدوا. انشارتد خطية لكن أسطورية. So please have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. إلا الرابع واللي هو اللي بعدها اللي كان فيه شوية عالم مفتوح مو شوية عالم مفتوح تتجول فيها. عندك The Evil Within 2 الجزء الأول خطية The Evil Within الأول كانت تلعب Resident Evil 3 نفس الأسلوب حق شينجي ميكامي من البداية للنهاية. لو جيت للثانية
لا تيجي خطيه وتخش بعدين في المدينه. ده ايفولوثين في مدينه تخش فيها تلاقي مهام جانبيه اشياء بسيطه، بعدين تروح خطيه، بعدين تروح منطقه كذا عشوائي شبه عالم مفتوح، بعدين توصل للنهايات. فاللعبتين كلها خطيه بس في اسلوب في بعض اليمنت من العالم المفتوح. لا زي شو اسمه سول ستيكس لا ما فيها اليمنت من العالم المفتوح. لاينر قصصيه دقه واحده. هاكن سلاش طبعا ادفانشر هاكن سلاش او نقول هاكن سلاش ادفانشر اكشن. بس ما فيها الاليمنت حق العالم المفتوح زي بعض الالعاب. ما تجيك ار بي جي يجيك اللعبه. لا في العاب يقول لك هذه اللعبه ار بي جي لان حتستخدم جميع عناصر ار بي جي. في العاب لا يقول لك فيها اليمنت فيها جزئيات من الار بي جي بس تلاقيها مش ار بي جي كامل. تلاقي مثلا فيها اكس بي، تلاقي مثلا فيها بعض الليفل اب، بعض العناصر اللي يستخدموها في الار بي جي. ففي ميكس في الالعاب كثير صار يصير. I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. إن شاء الله يكون وضحت الفكرة اللي أنا بشرحها. While Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, but I'm not because it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. يقول أنا اخترت إنه أنا أخرج. Exile yourself. A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. leader حق الأكاديمية. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that في معلومات وقفوا عن الأكاديمية ما خلوه يوصل لها. إيه ما أنا أقول له بس أنا إيش اللي يبغى فيه عشان أعرف إنه كريدت. The Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. اللي عارف مثلا أنا أسوي شغلة بس فيها كريدت لأحد ثاني معايا، أقول له والله طق دول اللي عاونوا أو دول اللي أسسوا الشغلة. The power of the General Mahamatra is بس هو قصده عليه granted by the كريدت. sages. هنا You have كلام. no right to judge us. You have no right to judge us. في عملة الديسكور اسمها في عملة في الديسكور اسمها لا حق ايش دي؟ So they really are up to no good. Up to no good. دوب حتى الهيثم دوب يعرف انه الأكاديمية نيتهم سيئة. خليني كذا اظبطها. ايوه خلينا اظبط الجلسة كذا. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. شايف يقول لك حتى الجريت سيج كان هو مجرد كلام فاضي وكان تولز اللي هم للسيجز عشان يسوي كنترول للمعلومات اللي عندهم. The vows that we took, رامي جربت the principles that we strive to uphold, لها تجربة ايوه. They are meaningless to the academia of today. أنا شفت التجربة بس والله بينك التركي جدولي زحمة في القناة فما أبغى أدخل في شيء جديد ولا بجرب شيء جديد. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. عشان كذا تلاقيني في ألعاب بأجلها في ألعاب لا. They can no longer see nor predict my actions. خصوصا أنا عندي 4 ألعاب دحين مرة عندي حكاية طاعون. There's no need for someone else to give me power or authority. God of War, The Clash to Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. 4 ألعاب ذي أنا عيني مرة عليه وبإذن الله يكون تختيمها موجودة عندي في القناة وراح ألعبها السلسلات دي كلها. فمرة متحمس ل4 ألعاب ذي من الأخير. هيثم as a target. طب سؤال مهم يقول ليش شفت أنت هيثم كعدو؟ When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between all Haytham and a sage. يقول أنا لما كنت أحقق في الأكاديمية سمعت محادثات بين الهيثم والسيج. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? شوف يقول أنا يوم أنت السيج اللي هو الليدر حق الأكاديمية ذاك الشايب يقول أسألك إنك تحقق عن واحد شعره أشقر ورحالة
هل راح يقول له دحين شوف بيحشر له يعني بيحطه في الزقاق كذا يقول له انت هل تنكر الشيء ذا ولا لا؟ Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, I think we deserve an explanation. يقولوا هذا أحد المهام اللي من الأكاديمية وما هي مسجلة في الورق، يعني شغل من تحت لتحت، ونبغى دحين يبغوا عارف شرح من الهيثم ليش؟ Yes, I was indeed tasked with investigating the traveler. Okay. يقول أنا فعلا سألوني أو إنه أمروني إنه أنا أحقق. لا أبشرك يا تركي، أنت تقول لي أنت أنا أخذت الكوليكتر اديشن سويت له بري أوردر. الكوليكتر اديشن اللي فيها الهامر وفيها هذه اشتريتها خلاص، سويت لها بري أوردر من يوم ما أعلنوا عليها. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. والله معاه حق إنه كمان يحس إنه الهيثم راح ياخذ. Once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. طب after the promised reward طبعا هذا هيثم يتكلم. After all, the promised reward was great that hardly any scholar could be refused. The sage told me once you complete the assignment, I can give you glimpses of divine knowledge. يقول هذا طبعا بعد ما يقول لك انه السيج او الليدر حق الاكاديميه اغراه اللي هو الديفاين انالوج اللي هو الديفاين المعلومات اللي هو يحتاجها الهيثم. عشان كذا Unfortunately, those academics don't know me at all. يقول لك اسف ان الاكاديميه دول ما يعرفوني. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Okay. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ainul Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? غريبة ما لعبت ولا قلت أي شيء عن Dying Light 2. كيف ما لعبت؟ لا لعبته وختمته في القناة. I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Fort Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. والله خطير حتى الهيثم جالس يلعب في حصة الأكاديمية. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. لعبت هورايزن؟ لا هي أول شيء نزلت داين لايت. لعبت داين لايت ولعبت هورايزن ولعبت ألدرين كلها في شهر 2. Criminals do love to talk about coincidences. من بداية السنة كلها كانت في شهر 1 نزلت الألعاب الثلاثة كلها. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember. You were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. That's true. Haytham helped us out at Caravan Rebot as well. But maybe he's telling the truth. Telling the truth. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. Horizon حلو مرة حلو Horizon. بس ما أدري الناس ليش كذا حسيت الناس ظالمين بصراحة. Curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. ولا عارف اللعبة من طقطق للسلام عليكم حلوة ترى. You should be well aware, Scribe Al-Haytham. That curiosity, answer me this. Did the sages share any information about their project with you? طيب قال جاوبنا على هل السيج أعطاك أي معلومات عن البروجكت اللي هو راح يسويه معاك أنت؟ Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? طبعا ساينو نقول ما يوثق في الهيثم مرة ما يصدقوا. دحين الهيثم يقولوا حبيبي أنا قلت لك كل شيء وضحت لك إنه الأكاديمية لعبت في حسبتنا يعني كانت تلعب فينا. إيش تبغى أقول لك أكثر من كذا؟
Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy for now. يقول ما دام انك لسه ما وضحت نفسك معايا او وضحت موقفك كامل انك بريء، بس لسه ما يقول راح ما اخليك انه انت عدو، بس انه عاني عليك في نفس الوقت. As you wish. بس الظلم رايي انها نزلت مع الدريق. بس والله بيني وبينك مبيعاتها قوية الى الان، اللعبة جالسة تبيع واللعبة ماشية. Good. فخلينا نشوف تركي ايش بيقول. انا بشتريها مرة ثانية عشان الاضافة والمنظور الثالث. معاك يا تركي في الكلام، حتى انا متحمس لموضوع شو اسمه Resident Evil 8 third person. And now you, Dia. I believe it's your turn. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so... My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is... I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here, but then I saw these two random guys in the middle of a pointless... Is that all? Well, طبعا خلاص الموضوع الهيثم وساين ووضح. That's more like it. I missed you all so much. مين اللي جاي؟ Whoa! What was that, Sam? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take... Creatures? In the sandstorm? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions... Yeah, just leave him to Candace. Don't worry. لا بشركم ترى طلعت لي هذه كانديس، بس شكلي ما براح قوية ابدا زي اغلب الشخصيات اللي سحبت عليهم. بسبب ظلم هورايزن انها نزلت مع الدرينج. ايوه احس انه بس عارف هورايزن استمرت. داهية؟ Candace still isn't back yet though. لا. Is she alright? لا خلاص اسمها دعاء. Maybe we should go out and check on her. ديا، هي اسمها ديا. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. يلا خلاص ديا. نحن اختصرنا اسمها مرة انا والشباب، قلنا اختصرنا اسمها وقلنا اسمها دعاء. طيب هنا فين خلصنا؟ بيجيك ترى باكا عانوا عليها من اول. واحد فاهم انت وباكا. يلا دحين عرض لها. Yes. They just keep coming in waves. Here comes another wave. Another wave. Leave this round to us. I got interrupted earlier, but لا اتوقع انها 4 ستار، ما ادري هي 5 ستار ولا، بس شكلها 4 ستار. I'll be sure to put on a good show. Let's go. اتوقع انها 4 ستار اذا ما خلصنا. Busted. Illusion shattered. Nice. Game's up. Fun's over. I'll uproot you. Keep up. One with the forest. Here comes another wave. Another wave. No escape. Wow. The creatures stopped appearing. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. والله بصراحة أنا مرة ودي أروح بصراحة المكان اللي حاجزين فيه نهيدة. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Who are you? Huh? My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. Candace I أقوى had my درع hands باللعبة. full taking care of the village's elderly والله and وصلت. children. أنا عندي هذه كانديس الجديدة. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle. Sir, Pleasure to meet you. I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, the storm but recently the storms have become increasingly severe. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. يقول لك جالسين يجينا هزات أرضية وجالسين يجينا عاصفة كثيرة. Another effect of Irminsul's weathering. أنا ما أدري والله ما شفت. ما قريت لأن أنا أمس طلعت لي ما أدري قبل أمس طلعت لي. Irminsul's withering causes withering zones in the forest. Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state.
والله الدحم بناء اتشبي اتوقع صح؟ Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper? Who are they? Does your curiosity know no bounds? Village keeper is how Aru village refers to mad scholars. Most of them are scholars who lost their sanity. After a period of the academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, village keepers have been mysteriously disappeared without trace. يقول لك الحماة حقين القرية فجأة يختفون. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying? Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. والله رد عليه يقول لك mock me if you will, but if you are guilty I will eliminate you. يقول لك لو أنت مذنب راح أقتلك أتخلص منك. Oh, you're والله عيال مرة كلامه Mahamatra. You must سايدو كلامه مرة قوي معاه. Is it because you're reminded of is it really a good idea to tag مو معطي الهيثم You seem like مو معطي الهيثم trust فرصة. him. كل ما يتكلم الهيثم يقول له لا يا حبيبي أنت إنسان غير موثوق I'll فيه. be grateful for the assistance. No doubt you will do. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Damn man. حقيقة خطير حقيقة مرة خطير. طيب فين القرية هنا فوق؟ Exchange information with the sign somewhere. طيب يلا فوق نطلع فوق. هنا التليبورت لا مش تليبورت. نبى ناخذ منه معلومات. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? طيب يقول لك عندك أي سؤال قبل ما نبدأ التحقيقات؟ يقول لك why do they refer to the mad secular as a village keeper? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night, Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness and began to refer to them as soft green light. I must have been seen about. I don't think so too. Actually, Sino, do you know if any of the... In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. عشان كذا يقول لك هم كانوا هادين. نهيدة هي السبب اللي كان أغلبهم مروقين، لكن عشان دحين عارف محبوسة. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali to give his power to the master. No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. The academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukadab. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she maybe will be God to that never exists. No way! Nahida definitely exists! So she will be saved me once and no longer, okay? I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell that someone is lying.
هي من يوم ما صارت اركن او الداندري اركن ولا هو جاد اوف ويزدم مختفيه عن الانظار، ما كانت تظهر لهم ابدا ابدا ابدا، شارده من كل البشريه وشارده من كل الناس، بس كانت تتنقل وعارف عن طريق الاكاشا الديفايس حقهم، وتشوفهم لا ومعيشتهم عيشه بروقان على حسب ما يبغوا عشان ما حد يكون زعلان. وهنا هو مو مصدق كلامهم، شاك فيهم. Now it's our turn to put our skills to put easier said than done. Excuse me. Are you here to help me find my grandpa? Huh? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you call him that? I'm not just a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my friend. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us. I was planning to go out and take care of whoever it was. But Whoa. Ethan wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry, I was only listening. All right. يلا بساعد. وحتى هو يقول له طبعا بايمون قالت انه انا كلامه هذا طلع مره صحيح على سائل، انه مره جدي ولا بيفكر يعني طفل ولا مو طفل، اذا في شيء منه خطر بيتخلصوا منه. في الاخير قال خلينا نساعده يعني مسكين، خلينا ندور جده. طيب يلا دحين نتوقع نروح نشوف. بين ذا فيلج هاوس. طيب Sino is super vigilant. Is super this what all the vigilant. Matra are like? Ah, you're back already. You're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of... Okay. I had a feel for you. Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Later, however, one summer night, so Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the next morning. This morning, Isak woke wanted to find Grandpa again, but realized that Grandpa no longer only to recognized him. realize his grandpa no longer recognized him. فقد الذاكرة الجد. It said that those who saw the scholar claimed he no longer... Isak was thrilled that his grandpa... All this somehow just makes Paimon feel طبعا really نتكلم sad. عن الولد الصغير اللي جانا Seems like بشيء. Perhaps. لأنه هو طلب مساعدتهم Nearly everyone who lives in the desert يدور has some form يدور of جده. hardship. It's also my reason for fighting. continue to protect this land. Good look from the look to the sign of face, he probably contacted the dot as well. Maybe the people have always had a considerate gut. Huh? What did you say? No, nothing. Perhaps you are... يلا بنمشي الكلام ده عشان نخش على اللي بعده. لأنه مجرد معلومات لا أكثر ولا أقل. Hey, Isak. Hey, Isak. لقينا جدك ولا ما جدك؟ We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. هاي يلا نروح ندور جدك. Really? Wow. Thank you so... Your grandpa will be fine, safe and sound. Okay. يلا بنروح ندور جده يا عيال. هاي نروح ندور جده الولد. خلص completed. damn man. Keep up. نو لا تقولي completed الاركن ستوري كامل والله باقي لا. طيب ما دام انه باقي الاكت 4 نحن خلصنا الاكت 3. طبعا شايفين هنا انفكت وهذه انفكت. طيب يا عيال ما دام انه خلصنا الاكت هذا كامل هنا راح نوقف البث الاركن ستوري البارت الثاني. بالعكس الاركن ستوري هنا احلى من اللي قبل. الاركن ستوري قبله كان مره كلام كثير، وقبل الاركن طبعا اللي عملناه في الحدث الاول مع نهيده وكان متوه وشويه ممل لانه كلامه كثير كان. لكن هنا الاركن ستوري كانت مره حلو مره حلو احلى من الاول مره كثير. فالاكت الاخير ده راح نخليه بعدين ان شاء الله نلعبه قسم ثاني او البث الثالث لاركن ستوري الحالة. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه صحن. يعطيك العافيه مين كان معانا كمان الشباب كلهم. تركي الله يعطيه العافيه. داني نور فوالله معلش سامحنا. محمد يعطيكم الف عافيه. راح ان شاء الله نجيكم البث ثاني اليوم ان شاء الله راح يكون في بثوث متاخره في الليل.
فاللي بيحضر معانا اليوم يكون سهرة، يعني ان شاء الله على 11 12 ايوه في الليل بس حيكون. هلا ROKO معلش جاينا في متاخر نهايه البث. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس حيكون البث الجاي ان شاء الله حيكون يا الساعه 11 في الليل يا الساعه 12 على الاوقات هذه، ويكون سهر ان شاء الله راح نسهر فيها مع بعض. فاللي بيجي حيا الله، يعطيكم العافيه، السلام عليكم.